singena ke ehoreni lesithathu imoto yethu ayigijima idla magalane kodwa phela ithebo velele cabangani wena ngeke uyizwe uma ungaphakathi uthi yagijima iyayiyela nje phela wembukele ngixoxele umqondisi ke wangale komakhelwane esilungwini uShembe ulapha ke namhlanje uyena oqondisa lolu hlelo ubalekile ngale silungwini uyabona ukuthi hayi cha ziyakhala la ekhaya Jikelele uke wahlala nje wembukele nabantu ababuya ema-university usemakhaya wena kudlaliwe ngabantu usabathe inkosi yami uthi bekumbona nawo maxoxo kuvele kuthiwe nje no besides that zicimi ibani so mengazibini kwakhona mbukeli ngaqhuma into ethi kubasiwe ngabaswa into ethi ke kuphekiwe kenene mbukeli lembiza yanamhlanje ivutshiwe kunene sibambe ngazibini kaloku into yokubana nisenathi xa siyiqwela siyiqonqotha le yure uba usandula ukungena ubuphi kade sigcina mbukeli kodwa ke ungaxhalabi hlisa amaqhala ubuphi inqawe kusekuninzi esikuphathele kona namhlanje kodwa ke masingaphosi maseko sichaye iqhuma. Iindaba ukufumana uxelele inkundla kamantyi yaseBloemfontein phezolo ukuba uye wanyanzelwa ukuba abaleke eMzantsi Afrika libanjwa elibalekileyo uThabo Bester. Izakhamuzi ezihlala ngaphansi komasipala uMzumbe KwaZulu-Natal zifuna ukuthi uhulumeni ungenelele ekuxazululeni ingqinamba ezikhona kulo masipala. Lochani, good day. Nilotshiswa ngubongi ngwakwamthweni. Ngithi kini ke babukeli ekhaya, bukelani ekhaya Jikelele. Qobe ngamalanga kube ngumvulo, bekube ngulesihlanu. Baniphathele zemidlalo, baniphathele indaba, baniphathele nomgosi imbala. Ungaphundwa, bukela. Ugqirha Iindaba Ukufumana uvakalise kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein ukuba waya kwilizwe laseTanzania ngokugrogriswa liqabane lakhe uThabo Bester engafuni. Ukufumana ke ufake isicelo sebail emva kokuphanza kwenzame zakhe zokuguqula ukubanja kwakhe. Ufake isicelo sebail kwinkundla esithi iyakubaba ubulungisa ukhulula kwakhe ngebail ye R10,000. Entywizisa ugqirha Iindaba Ukufumana kubonakale ngathi ekugqibeleni uyayiqonda imeko ajamelene nayo ziphoko ke okomlambo inyembezi kuye xa igqwetha lakhe belifunda uxwebhu olufungelweyo uxelele inkundla ngegqwetha lakhe uFrance Dlamini ukuba kwakumnyama kuye ngendawo ababesingisele kuyo noBester xa bebetsiba imida yeli uvakalise ukuba yena wanyanzeliswa ukungena kwisithuthi ababehamba ngaso. I was instructed and commanded by accused number 5 to get into a vehicle and leave the premises to a destination unknown to me at the time. 8.3. I refused and wanted an explanation, but he forced me into a vehicle. Ukufumana ujamelene namatyala okuncedisana nebanjwa ukuqhwesha ukuphatha ngokungenasidima umzimba ongasekhoyo nokuphazamisana nengalo yomthetho ukwagxininise ukuba isicelo sakhe sebail sahlukile kwaye sizimele kwamanye amanyathelo omthetho awathabathe kwinkundla ephakamileyo kwakunye nenkundla yezibheno. The state will likewise oppose the bail application also by way of an affidavit. Abezotshutshiso bayasichasa isicelo sikaMagudumane sebail bebalula umngcipheko wokuqhwesha kodwa uMagudumane umekwe lokuba uza kulandela ilungelo lakhe lokuthi cwaka angawabekeli ubala amazwi okuzikhusela hleze amvalelise ekoneni. Ukwehlukaniswa phakathi kwezihlalo ezingamakhulu amane zesishayamthetho sikazwelonke ikhona okuxoxwe ngakho kabanzi lapho bekubhekisiswa khona umthetho ochitshiyelwayo wezokhetho. Isigungu esifake isicelo i-Independent Candidates Association of South Africa uphosele inselelo lolu hlelo lusha. We've provided a fairly detailed explanation as to where it comes from, but for present purposes, if I could perhaps just underscore the following. The first is that the compensatory seats and the regional seats serve entirely different purposes.
And the compensatory seats, its common cause in this matter, and Mr. Atkins accepts, serve to protect against a distortion of proportionality. The second point is that it is accepted that on the 200-200 split, there is no risk of overhang. Kuhlatshiselwe umhla wesine kweyomnga ukutshutshiswa kukamongameli uCyril Ramaphosa kulowo besakuba ngumongameli uJacob Zuma. Okuke kuzana njengoko uZuma ejonge ukubhena kwisigqibo senkundla ephakamileyo apha eRhawutini kwinyanga ephelileyo. Esichithileyo ke ukutshutshisa kwakhe uRamaphosa bucala. In the matter of Jacob Zuma versus Matamela, Cyril Ramaphosa case number 2022-059772, by agreement, the criminal proceedings are hereby postponed to the 4th of December 2023. The private prosecutor shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter. I hereby make that a court order. Izakhamuzi ezihlala ngaphansi kamasipala waseMzumbe ogwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal zinxusa ukuba kungenelelwe ukubuyisa uzinzo ngaphansi kukalo masipala. Umasipala waseMzumbe awukaze ube nozinzo kusukela ke waqala ukuhlala lomkhandlu. Lo masipala ungaphansi ke kokulawulwa iANC enezihlalo ezingama-21 bese kuthi amaqembu ke aphikisayo wona abe nesihlalo ezingu-18. Amanye amakhansela eANC asolwa ngokuvota ke namaqembu aphikisayo eshaya indiva imiyalelo yeqembu. Amalungu eqembu endaweni athi asezame yonke imizamo ukuze kuxazululwe lolu daba. Disciplinary system ihamba kancane kakhulu. Kuyophela manje almost 3 years and there's nothing done ngala makhansela lawa ayaqhubeka ayadeka kunalokho. Izakhamuzi zalapha zithi lolu daba kumele luxazululwe ngokusheshsha. Thina sidinga umzumbe usebenze ngendlela enhle. Hayi ingxabano. Umasipala ke uvuliwe kepha beziqinisiwe ezokuphepha. Nama security omkhandlu nawo ame ngamanzonzwana kumbe aqaphile ukuthi konke okwenzakalayo ngaphakathi abasebenzi bomkhandlu abaphazamiseki. iANC esifundazweni ithi sithathe isinqumo sokuthi ke amiswe usomlomo wakulo masipala ngokuhluleka ukulandela ke imiyalelo yeqembu. Leli qembu lithi ke namanye ke futhi amakhansela angu-8 angaphansi kophenyo ngalolu daba. Uma kunesidingo sokuthi siye kuma-by election siwukhongolose silungele futhi ukuthi siye kuma-by election kodwa alikho ikhansela lethu elizokwenza umathanda. Njengoba ke ANC ingakakwazi ukuxazulula lolu daba, izakhamuzi zithi zisathwele kanzima kulomphakathi. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemzumbe. Umongameli waseGabon uAli Bongo uphumelele isihlandlo sesithathu kunyulo likamongameli ngo-64.27% yevoti. Umongameli weGabon Election Center ubhengeze oko kumabonakude ngolwesithathu. Umongameli waseGabon uAli Bongo uphumelele isihlandlo sesithathu kunyulo likamongameli nge-64.27% yevoti. UBongo ke uphumelele unyulo lobumongameli ityeli lesithathu. Oku kwenzeke emva konyulo olulibasekileyo ngenxa yokuba iqela eliphikisayo libhengeze olunyulo njengelinobuqhophololo. Ebengeza iziphumo kusasa intloko ye-GEC Michelle Stefan Bonda uthe ophambili ucela umngeni uAlbert Ondo Osa uphume kwindawo yesibini ngo-30.77%. Iqela likaBongo lizikhabile ngawo omane izitsholo zika-Ondo Osa zongahambi kakuhle konyulo. Imibilini ke iphezulu lukoyiko lwezixholo-xholo emva konyulo langomgqibelo olubone uBongo efuna ukwandisa ulawulo lusapho lwakhe lweminyaka engama-56 ngelixa iqela eliphikisayo linyanzelisa utshintsho kwilizwe elityebile ngeoil kodwa elithwaxwa intlupheko. Unqongophala kwabakhi imkhanyo bamazwe ngamazwe ukunqunyanyiswa kosasazo lwangaphandle isigqibo sabasemagunyeni sokunciphisa inkonzo ye-internet kunye nokumisela ixesha lokubuya busuku kwilizwe lonke emva kokuvota luphakamise inkxalabo malunga nokucaca kwenkqubo yonyulo. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli qiniseka into yokubana uyabona kaloku uqikelelo lwemozulu. Rhabula kodwa ungafinci.
Ama-Proteas azogadulisana ne-Australia emidlalweni ewuchungechunge ye-T20. Don't see it as a series where we're just going to sit back and see what happens. Although it's a slightly newer, inexperienced group that we have here, we're still here to win. We're competitive people as sportsmen, and you're representing your country, and you want to make them proud. So I don't think there's a priority at the moment that's more important than the other, in my view. It's a great opportunity for us as a slightly younger team to take on a good Australian team and hopefully can beat them. So that's the motivation. Njengamanje ke mbukelisa singena kuleyo ngoso oyithandayo ukufama trends. Siyazi ukuthi kade walindile ufisa ukwazi ukuthi zikhipha boma what lapha kuma trends. Makholi ziyakhipha ziyahappenisha masijonge mbukela into kubana zeziphi ke ezithe zatshentsha pha ku x.com. #public protector uphala phambile, #Dr. Nandipha and #Orlando Pirates. Masijonge mbukela into kubana kuqhubeka ntoni pha ku #public protector. Ibambela ke lo mkhuseli woluntu uKholeka Gcaleka uchongwe njengomkhuseli woluntu olandelayo kwixesha elingahlaziywa ukusukela phakathi ku-Oktoba ka-2023. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukela into kubana kwiyure yokuqala siye saba nodliwano ndlebe nomhlalutyi wezopolitiko uZakhele Ndlovu. Esixela banzi kaloku mbukeli ngempembelelo yemibutho esingayibona into kubana iyayixhasa into kaGcaleka, umbutho we-DAEFF kunye ne-FF+. Kanti ke mbukeli njengoko usitsho kaloku into kubana uye wachongwa akuzanga mxhelomnye i-DAEFF kunye ne-Freedom Front Plus azizange ziyixhase i-ANC ne-IFP elawulayo. Theke yafikelela kubagqatswa abathathu bokugqibela ibambela elibambeleyo usekela mkhuseli woluntu uKholeka Gcaleka, umququzeleli wejaji eyinhloko uTseliso Tipanyane kunye nomlawuli wengxowa-mali yomhlala phansi uMubango Lukhaimane. Kanti ke abantu baye baphefumula kumakhasi ka x.com ngalomba masive ke babathini na. Find job with Kabza Utiena. ANC has reached a stage where it doesn't care about reputation, integrity, legacy, dignity, and the future of its own kids. The souls of its members are fully bought. Uyatsho ukubana noko umbutho we-ANC uyabonakalisa into yokubana akayisayikhathalelanga imiba ye-reputation, imiba yokuba ngeyiphi legacy nesithunzi sabo. Uyatsho into yokubana ikamva labantwana babo kuyabonakala into yokubana noko balirhuqa edakeni. Ezi ke zizimvo zabantu abathe baphefumla pha ku x.com. Chunce sijonge ke abanye into yokubana baphefumle besithini na. U-MTS yena uMakhawulathi uthi Advocate Gcaleka has done very well during interviews and deserves to be the next public protector. She cannot be disadvantaged on untested matters, still be reviewed if any. No one knows what will be the outcome of the review if lodged. Uthi ke u-MTS yena hayi cha u-Advocate uGcaleka wenze kahle impela laphana kuyinhlolo khona ekade yenziwa, ubone ekwazi ukuphendula kahle, akakwazi ke ukuthi ke bese bekwamabala ngezinto engakaqinisekiswa kusamele nokuthi ke ziqinisekise. Sizwe ke omunye ukuthi yena uphefumule wathini uNkosinathi Mahala Makholi. Unkosinathi Mahala uyatsho into yokubana in a class society, politics serve the interest of the dominant class. She will never be neutral but be nominated to serve the ANC interest, not those of the public. Uyatsho kaloku into yokubana esinabela ngokuba kwilizwe lepolitiki kuyabonakala into yokubana asoze abe kanti uba neutral okanye uzoba ngumuntu ongazuthatha icala. Sijonge ke i-tweet elandelayo ka-Dr. Nandipha. I-hashtag yesibili ke ithi #Dr. Nandipha. UDr. Nandipha ke phela ubevele enkantolo ke yeMantshi eBloemfontein wachazela inkantolo ukuthi ke akazange vele ahambe nje kuleli, waphoqwa yisoka lakhe uThabo Bester ukuthi ke ahambe. Izolo ke mbukelo bekhulunywa ngakho ukuthi phela bechiphize enkantolo, simbonile ekhala lapha Nkosi yami ethatha ithishe lokho esula inyembezi ene kusizi lwakhe phela nezingqinamba abhekene nazo. Lokho ke
akufani phela nangesikhathi evele enkantolo nesoka lakhe uThabo Bester nokuyilapho phela ayebonakala khona nje mamatheke emoyizela ebuka isoka lakhe behlebelana izinto ezimnandi endlebeni bebambene nangezandla impela iningi lethu limangeleke mase simbonizo lesikhala sike saxoxisana ke futhi nasekuseni ke noadvocate uMpumelelo zikalala mayelana noludaba nje esitshela kabanzi ngesingakulindela ke njengoba nje liqhubeka ke ukulalelwa kwalesi sicelo sebail liyaqhubeka ke leso sicelo sebail namhlanje shuthi sizozwa namhlanje mhlawumbe ukuthi inkantolo iyamnikeza ibail okanye not ake sizwe ukuthi ke bathini ke abasebenzisi baka x.com. His beloved uthi the famous doctor was arrogant initially. What changed? Is reality sinking in or it's an act? She was supposed to do this process first before the illegal arresting. Yeah. Uthi yena ke hayi udokotela lona eqaleni wayebukeka njengomuntu ongathambathambile nje oarrogant sekushintsheni okusho ukuthi manje sekuyasa engqondweni yakhe siyabona ori noma ke mhlawumbe uzama nje ukhohlisa abantu ukuthi simzwele kwakumele ukuthi enze lento ayenza manje kwakumele ukuthi ayenze eqaleni ngaphambi nje ukuthi azafake lokho yakukhononda ukuthi ukubosha kwakhe kwakungekho semthethweni. Ulakhi fortune uyasho into yokubana at least her kids can still visit her in prison. Katlehlo's mom can only visit his grave. Oh, hlunga kakhulu ke lento ulakhi ayichaphazelayo kuba uyasho into yokubana njengoba ekhala nje exexeza inyembezi noko yena abantwana bakhe uyakwazi into yokuba ababone okanye bona bazombona apha entrongweni. Kodwa yena umama kaKatlehlo uyawubona umntana wakhe ethuneni. Yeah. Hlabele mgama sijonge ke abanye baphefumule bathini. Sandra Boyce uthi yena uDr Nandipha she messed up her life for a criminal. It's just sad. She never thought of her kids. There's nothing cute about her love for a rapist, murderer and a fraudster. I honestly wish she made better choices. Her family and kids bear the brunt for her bad choices. Uthi umoshile uDr Nandipha laphayana umoshe nje impilo yakhe ngenxa yesigelekeqe uthi ave kubhlunga akayicabanganga izingane zakhe akukho nje into ecute ngokuthanda umuntu ongumdlwengu nongumbulali uthi ayi cha mina ngiyafisa ukuthi ngabe wenza izinqumo ezingconywana uyabona nje umndeni wakhe nezingane yibo ke bathwele ijoka ngenxa yezinqumo zakhe ezimbazenza. I-hashtag yethu ke yokugcina ke laphayana ke ithi #OrlandoPirates hayi iguqise iCape Town City ke ngamagoli amabili phela eqandeni esigodini sikaMaminzela uyazi ikholos ukuthi isigodi sikaMaminzela kuphi kulapha eOrlando Stadium bakuthwa isesigodini sikaMaminzela mabe beteketisa stadium lokho ke kwenzeke ke izolo ebusuku uzakhelela ipasa ushayingcwe ngale yegoli kulomdlalo kanti ke phela lelo bekusenga lokuvula nje kuphela kuthe sekusela imizuzu engaphansi kwengamashumi 20 ukuthi umdlalo uphele uPatrick Maswanganya livalela phakathi lesibili hayi ezimnyama ke kulokhu impela zishakwa sanehlangana nazo azigayelwe emphako ake sizwe ukuthi bathini ke abantu baphefumula bathini ngeOrlando Pirates. Uzweli uthi #OrlandoPirates created chest pains yesterday to fake journalists who always ask about rotation. Orlando Pirates is not Sundowns. Everyone will get a chance. We have more games this season. Uthi hayi ama-journalists yasenzeni nkosi yami kuthiwa aphathwa ama-palpitations ngenxa ke ye-Orlando Pirates bathi cha akusiwo wonke amaqembu phela i-Sundowns wonke umuntu uzolithola ithuba lakhe isemningi imidlalo eseza. Ushona Hustle yena uthini ke Kholos? Ushona Hustle uyasho into yokubana Orlando Pirates versus Cape Town City referee deserves a harsh punishment for that error goal. PSL must start punishing the referees. Uyasho ba ayijonga umdlalo weOrlando Pirates versus iCape Town noko ureferee funeke ohlwaye for lanto ayenziye yegoal ekubonakala ngathi hayi ingathi ibisisipen uyasho into yokubana iPSL mayiqale ngoku iqeqeshe okanye ikwazi into yokubana yohlwaye oreferee. Uthaza boy ke yena uthi VAR to check a goal or goal line technology. Are you a journalist or you just hate Orlando Pirates? Hayi ubephendula uSuper Jeno asimazi ukuthi uSuper Jeno ubetheni wase yaphendula ke laphayana ke uThabzo. Mbukeli ke ayike sibamba lapho sigoqa lapho ke ezingonda bamlonyeni ama trends namhlanje ekseni sibheke emakhulu ngoku. Yazi khona umntana endifuna umthuma mana ayonithengela something khona ispice endifuna usithithatha sathuma nje umntana aye evenkileni asithengele xa sibuya sekuninzi esiniphathele kona ngaqoshi.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Kanti mbukeli uKelvin Kamokhelo Mokgajane wazalwa kwiminyaka engama-24 eyadlulayo eDavidton eGauteng enesifo esibizwa ngokuba yiglaucoma esokhokhela ekubeni aphele engaboni. Ukholelwa ukuba esona siphene sikhoyo ehlabathini kukungazami kwanto. Sele papashe incwadi ezintathu. Kelvin ke ngumdlali weqonga, umbhali, umsasazi wemiboniso emibini. Etike, it takes a strong woman to forgive. Kwitshatsheli yakhe ke ye-YouTube kunye ne-Mid Morning Connection pa TUT-FM. Kuboniso ke othi it takes a strong woman to forgive. UKelvin udlana indlebe nabasetyhini abohlukeneyo abaxhatshaziweyo emitshatweni yabo kwaye bakwazi ukuxolela kunye nabasetyhini abadlwengulweyo kwaye basenako ukuqhubeka. Kwangumbhali ke wencwadi ezintathu kwaye namhlanje sijonge incwadi yakhe ebizwa ngokuba Strong Woman neqaqambisa indlela abasetyhini abacinezelwa ngayo ngamadoda. UKelvin ke ulapha e-studio sawuphonononga incwadi yakhe. Kelvin, unjani? I'm great, thanks. How are you? Lalela, I'm great, I'm strong. Yeah. Thank you so much for joining us apha ekhaya Jikelele. Thank you. Wow, I mean, just reading your intro, you do so much. Yeah. Amazing work, siyazinga ngawe. And looking at the title of your book, Strong Woman, I mean, you dedicated this book to your mother. Ungathi mhlambe xa ujonga i-similarities okanye izinto ezifanayo kwi-character obhale ngayo kule ncwadi and your mother. Ungathi zeziphi? Thank you so much. We are looking at the character of my mother when she came into a polygamous relationship, and then also how did she adjust into a polygamous relationship, and all those challenges that we find them in the polygamous relationship, and then also the cultural idioms and proverbs that made people to shape the mind of people in terms of people living with disability. That's why I came with that content, Strong Women, to the adjustments of women of Mzansi. Yes. You also touch on your book about, how women are oppressed by the systems of the world. Yeah, I mean, looking at imibefana no patriarchy, you show us the oppressive side of polygamy in this book. And we live in a world where we see more and more people embracing into yesithembu. Tell us about lento ke wayichukumisa kule ncwadi yakho. I think polygamy makes women to be desperate. We treat women in different ways, especially when they start to be in a polygamous relationship. I'm talking about the favoritism that I really faced when my mother started to be in a polygamous relationship. As the first wife, you become in a situation whereby your kids are not treated fairly. There's imbalance especially if the second wife comes into a relationship. You find that in most of the times, second wives, third wives, or fourth wives, they are super educated than the first wife. That's why at the end of the day, polygamy becomes so painful, because she endured in a pain where now I became disabled. Then most of the people were like, we are lawyer ngoba lo mntwana became blind. You see those things. That criticism came from the women, yeah. And I was about to touch kulento ichukumisayo of imbalance ufumanisa into kubana i-first wife yona nje ngumuntu nje kodwa xa ufika u-second wife uza nezicoco uza nemfundo and ubona into kubana i-treatment is not the same, but you've just explained that. So I want to get now to children who are born in a polygamous marriage. Ufumanisa into kubana ngoku sekukhona i-favorite child. Yubona lo wakwameza u-10 and we know that there are reality shows that show us the lived experiences of abantu abakwizithembu, but mhlambe abayichazi ngokunene into ye favorite child and ubone ngoku mhlambe xa utata ke ngoku sele swelekile abantwana umntwana nomntana kayazi indawo yakhe. The example that you can check ukuthi in the kingdoms, the second wives, in most of the times, the second wife, abantwana babo, they want to be involved in the things that are happening from the first wife's perspectives. You see, so in reality shows, remember those things are being scripted so that when it comes to us,
we think ukuthi like this thing is real and it's happening and it's something that we should go into it. Remember, when you go into a polygamous relationship as women, first of all, you need to check what you are depreciating your dignity as women. Because when you start to say, no, I'm entering in a polygamous relationship, check, there's no man who will allow the polyandry. But when as women, you allow yourself to be criticized by a man to say, no, I'm going to have a polygamous relationship. Learn to say no. Because when you say no into a polygamous relationship, this means that you can be independent. Remember, people that are going into a polygamous relationship, if ever we can argue from the first wife, they are not independent. They are dependent to the men or from the men's side. I'm gonna go into this because of I can't stand on my own. I can't just ukhulisa abantwana bam alone. You understand? So they ended up saying no. Let me just go and then I'll just endure everything that comes to me because I'm a woman. The cultural perspective view the cultural idioms and proverbs made women to lose their standard as women. And I was about to get to the cultural perspective because I mean, Central, if we are jonga endulo, Iindaba yesithembu into eyayipracticewa kwangokhokho bethu. And I mean, uba ngaba mhlambe yes, ndiyasebenza ndinemali zam, but nanku umuntu uyandithanda, uyangixelela into yobana no, but ndikwi setup yesithembu. Siyathandana kodwa, so uthi into yobana ndingene kweso sithembu, I will be lowering my standards. Yes, check. Before polygamous relationship starts, there's a cheating. There's a cheating before the polygamous relationship starts, which is when as women, you are embracing to the fact that we can cheat before we come into a polygamous relationship. Because of, I cannot just come to you, Niti, Ndiaktanda, and then now let's get married tomorrow. It's not going to be possible. You know, we have to do things before we can say now it's the right time for us to be in a polygamous relationship, which now it can cause the sexual transmitted diseases because we don't know that person that much, you know. But well, some they beg to differ. Also, okay, you call it cheating, but I mean, omnye uzabe echatile any partner A1, but cheat. So at least in mhlambe it's official. I am aware that lo mntu unabantu mhlambe sibai 4. It's official. But still on that, because I want to get to the disability part because I mean, in your book we see a young girl who is living with a disability being seen as a curse, and eventually she is being given away. And I mean, this reminds me, you also had a discussion with Dr. Prudence ebekhona ku Zoom nayo bhale incwadi about a lived experience of a relative yakhe. Sisho into kubana naye wayephila ngokukhubazeka kwanyanzeleka sentsho zisekhona ezamites neza stereotypes of manisibazi zisekhona thola ukuthi omnye uphila nealbinism unezinto zoba yefuneka athathwe siwe magqirheni zonke ezo zinto ezo. I mean, how are you addressing that in your book? Okay, so I went to Kenya for Inclusive Africa Icon Awards, and then I realized that in some of the countries that are in Africa, it's still happening. The criticism to say no, abantu baphila ngokukhubazeka or albinism, we should make sure that bayenza what do we call this, the traditional medicines. So we try to, in the book Strong Women, I'm trying by all means to correct that, to say no. This is the time to realize that no matter how I am blind, I can contribute better to the world than the person who's not visually impaired. You understand? So into culture has already distracted the minds of our people, and as authors this is the right time because we believe that the only true disability in the world is bad attitude. So in approaching that one, it's in bad attitude to say, you know, our people while disability that are living with disability should be killed. It's something that happened kabuma 1870s before that. You understand? So now it is the time to say no, let's allow them or give them an opportunity to make sure that they fit us with an information that is needed and changing the world because of there is a you in you that makes you to be you because you are you.
I mean, on this book, you touch about, the different dynamics that come with being in a polygamous marriage, and also the male ego as well. Yeah. And, I'm wondering, Iindaba, how is the reception like? And mhlambe, umntu othi interested, Iindaba, ayifumane le ncwadi, ake aqhamle kuyo, uyifumana phi? Now, I'm working with the company that is trying by all means to distribute my company, the book. And then on the 12th of September, Department of Arts and Culture and TUT, we will be launching this book with via normal print and also a braille. I don't know if it's possible for me to leave my social medias so that they can approach. Yes, it's possible. It's possible. Thank you so much. On Facebook, I'm Calvin Kamogelo Mogajane. We can discuss that on Facebook. Calvin Kamogelo Mogajane. Yeah. Twitter, Calvin Kamogelo Mogajane. And yeah, that's where they can find the book so far. Amazing. Thank you so much, Calvin, for joining us. I've been Kubedi, and nencwadi yakho at A Strong Woman. Ndiyayithanda kakhulu senjoy ichaphazela i-lived experiences yethu apha eMzantsi Afrika. Ndiyathemba ke nabantu abathe bayirhabula bayifinca bayonwabela kakhulu. Enkosi ngokuba webalena nathi. Inkosi wethu. Right, umbukeli wami lo besincoko naye nguye uCalvin Kamogelo Mogajane. Yena kaloku besabelana naye siphononongela ke incwadi yakhe ethi Strong Woman. Kanti ngokumbukeli masithi qhwi evenkeleni qiniseka awuqushelazi ubukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Izifo ezithinta ukusebenza kwengqondo yomuntu zingezinye zeyingqinamba ezikhungethe abantu besifazane uma besesigabeni esibizwa ngokuthi imenopause. Ngokusho kwesikhungo esibhekela ukusebenza kwengqondo yomuntu kulelizwe iSouth African Society of Psychiatrists, ithi imenopause ingabeka besifazane engcupheni ukuthi bagcine benengcindezi engqondweni noma ke babe nokhwantalala phecelezi idepression ngenxa yeinguquko zama-hormones emntwini ke wesifazane. Ukuthola kabanzi ke ngalokhu sixhumana nodokotela uMthembeni Tebelele. Dr. Mthembeni, asikubingelele sikwamukele Ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu ndibulele ngoba nimeme and ndibulise ababukeli bonke be-TV. Kubulela thina Dr. Tebelele. Sicela nje ukuthi uqale usichazele ngemenopause kumuntu nje ongayazi ukuthi ungayichaza uthi iyini. Imenopause kukuba xa umuntu ongumama okanye umuntu ongusisi efikelela pha kwisigaba seminyaka usukela kuma-40 uya kuma-60 on average umyinge ka-age 51 iminyaka epha ku-51 52 ayeke ukuya exesheni okanye ukuya ezigemini okanye ayeke ukuya kwi-menstruation for inyanga ezili-12 12 months ezilandelelanayo, that is having no periods for 12 consecutive months. Then sithi ke ngoku lo muntu ukwi-menopause. Then kunobakho ke ngoku i-symptoms and signs ezibonakalisa loo nto ezinokwenzeka ziqaphele umuntu okanye ziqatshelwe kwiziko lempilo elo. So i-menopause in simple terms kukungayi exesheni for 12 consecutive months. Ngiyezwa Dr. ubala lapha iminyaka lapha 51 no 52. Manje kuyenzekani mhlawumbe ukuthi abanye abantu bayithole sebengena kwi-menopause kodwa bengakafiki 51? Oh, thank you. Kuyenzeka abanye abantu bafikelele kwi-menopause before ixesha. Xa mhlawumbe ubuthe wafumana i-operation utyando oluchaphazela i-ovaries ezi, because le ezincindi zicontrola i-menstruation zisuka kwi-ovaries. Xa wenziwe le operation kuthiwa i-ovarectomy, uremover kwi-ovaries for whatever reason, then kuyenzeka into yoba ufikelele kwi-menopause before time. Kuyenzeka sometimes xa ubunomhlaza, unyango lomhlaza, laa nto kuthiwa i-radiation ichaphazele i-ovaries, then zingakwazi ukukhiqiza ezincindi zi-estrogen ne-progesterone zenza into yoba uye exesheni, then unako ufikelela kwi-menopause before time. Namachiza aswatyayo, certain medications that you get exposed to anako ukwenza into yoba ufikelele kwi-menopause before time. And then sibe nayo nenye into exhaphake kubantu abasokola ufumana abantwana kuthiwa yi-premature or early ovarian failure. I-ovaries zivele zifikelele kwi-pension ziyeke ukhiqiza ezincindi estrogen ne-progesterone before time, mhlawumbi age 35, then loo nto yenze usokole nokuba nabantwana. So early menopause inako kwenzeka before age 40.
Manje ke dokotela ngizwile ubala laphayana enye yesign enkulu enza ukuthi ubone ukuthi usungena kwemenopause ukuthi ungaye esikhathini isikhathi esingango 12 months. Yiziphi ke ezinye izimpawu evamise ukugqama uma ngabe ke umuntu eba kumenopause? Ngaphandleni koba kuzawuyeka umenstruator for 12 months, unako umuntu ongumama uqaphela into yoba uyagaina in weight, and then apha ngaphansi egusheni unoqaphela into yoba kukhona ukoma, dryness, vaginal dryness. And then kule nto sihambele kuyo ke namhlanje, mentally unoqaphela into yoba kukhona utshintsho, le nto sithi zi-mood swings. Umuntu ukhathazeka msinyane, u-irritable, and then usemngciphekweni futhi woba nalento kuthiwa i-depression, usemngciphekweni woba nalento kuthiwa i-anxiety okanye ukuxhalaba, okanye ukudandatheka ngokwasemoyeni. So i-depression, anxiety, ne-hot flashes physically. Usenoba ne-hot flashes, ube ne-wave nje i-heat, ubile umzuzwana, then iphinde ibaleke loo nto leyo. So kukhona symptoms ezi-physical, kube khona symptoms that are mental. Sine-tendency ke yokuzi-overlook okanye yongazijongi kakhulu the mental symptoms which are highlighted especially in this program so that we may notice them. Manje doctor, kumuntu onemenopause uma ngabe ke usuwazi ukuthi cha mhlambe kunomuntu osondelene nami mhlambe uma wami osethi they are going through imenopause, mhlambe mina ngamsupporta kanjani noma ngamgqugquzela kanjani? Enkosi kakhulu. Okokuqala kuqaphela into yoba kule age noba usispouse noba uyi-relative uqaphele into yoba now umama okanye usisi ku-age bekuthethwa ngayo average 51, 40 to 60 unako uba kanti ukwi-perimenopausal okanye menopausal zone. Imood yakhe uyathanda ucaphuka msinyane, irritable, uyathanda ukhathazeka, uyathanda uba withdrawn. Then ezo zinto zinokukhombisa into yoba une-symptoms ze-depression, mhlawumbi akakasamkela, akakasiqheli kakuhle esi stage akuso, okanye physically unako utyibilika nje kancinci, then awe ophuke because i-menopause ngenxa yokuhla kwalaa ncindi sithi estrogen yenza i-osteoporosis, amathambo abe weak, ulula ukophuka msinyane. So umsupporta unako uthi umyaleza into yoba makasebenzise i-supplements, natural supplements zokwenza amathambo aqine, into ezi-rich kwi-magnesium, into ezi-rich kwi-calcium, so that amathambo angabi brittle kakhulu. And then sexually, if you are a sexual partner, you must understand into yoba eli xesha lixesha losebenzisa i-lubricants because akukho lula ukuba manzi apha ngaphansi. That is i-lubrication ingayi-effort enkulu ngoba i-estrogen eyenza kube mfuxumfuxu kakhulu apha ngasezantsi. So one of the support methods is to make sure that we understand, siyamkele le nto, and then sisebenzise i-lubricants. Plus xa siqaphela into yoba ngokwasentloko mentally, ngokwezigulo zengqondo, i-depression okanye i-anxiety okanye i-fears, uba siyabona into yoba hayi ingathi thatha into ngamandla le nto, then sinako umsupporta usisi wethu okanye umama wethu adibane ne-psychologist or any health practitioner. Mhlawumbi anganida le nto kuthiwa yi-hormone replacement therapy. Naxa seyiqalisile simxhase, naxa sekufuneka etye i-antidepressants, xa kukhona i-need mhlawumbi ezi symptoms ziqatsele, then kubalulekile into yoba sixhasane. Family support ne-spousal support ibaluleke kakhulu ukuhamba le journey because i-journey si-stage esi esinomchaphazela in many ways. Mhlawumbi ibingumuntu okhutheleyo, then ubone bengoku uyonqena. Zonke ezo zinto zinonida unyango, but unyango oluphambili nolubalulekileyo kuba simsupporte, simamkele, sithi chu naye. Sibonge kakhulu ke Dr. Mthembeni Tebelele ngesikhathi sakho nje sikufisele nosuku okuhle, cha nesiqiniseko sokuthi ababukeli bathole elikhulu, bafunda likhulu ke ngoxoxa kwethu. Enkosi kakhulu, ndibulele nakuni ngakumbi ngophakamisa umcimbi we-mental wellness. Mental wellness ne-well-being, ukuphila ngokwasengqondweni, that is psychologically, kubalulekile because kuchaphazela ukuphila komzimba. So i-menopause ichaphazela physically and mentally. So asithanda uyi-highlighta kakhulu the mental aspect. So enkosi kakhulu ngokuqaphela lo mba, ndiyabulela. Yes sir, sibonge kakhulu. Mbukelekelo besixoxisana naye uDr. Umthembeni Tebelele, sixoxisana nje neindaba ezithinta imenopause. Hayi ke njengamanje mbukeli sesifike ekupheleni ke kohlelo lwethu. Isikhathi sesithi nje kholosa noxolo.
phumani. Hayi kaloku ngadecide andisandiphumi. Uzawuthini? Uzawuthini ngaphandle ba inganifukala nizonilanda. Sibambe ngazibini kaloku kwigqiza lonke le Ekhaya Jikelele kusukela pha emaqhosheni sithi salute kuye kaloku uShembe kwaye nawe mbukeli ngokuthi uqolo ube kunye nathi sibamba ngazibini masibe kunye ke ngomso hey kuzaba lithi kusasa Uzobe kumnandi. Yo awukwazi uphosa sinithanda ngothando luka love. Nisale kahle.